understand. You aren't comprehending the position that you're in. It's hopeless. You're finished. You haven't got a plan. Cause I'm Mr. Boogie Boogie, and you ain't going nowhere. France Info. Do it again, bro. You're so good at il est 2h30 avec vous, Raphaël Delvolvé. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, condamne l'usage de la force meurtrière en Birmanie. 2 morts hier à Mandalay, où des manifestations contre le coup d'État du 1er février ont été violemment réprimées par les forces de l'ordre. On compte également une trentaine de décès. Condamnation également du Royaume-Uni, de la France et des États-Unis. Ce sera son premier discours depuis son départ de la Maison-Blanche. Donald Trump doit s'exprimer dimanche prochain à Orlando, en Floride. Ce sera dans le cadre du CPAC, la grand-messe des conservateurs américains. L'ancien président parlera de l'avenir du parti républicain, mais aussi d'immigration et de la politique de son successeur Joe Biden. Donald Trump la jugeait désastreuse selon son entourage. 5 pistes sont à l'étude pour un renforcement des restrictions anti-Covid dans les Alpes-Maritimes. Les 2 principales sont un confinement le week-end et une interdiction d'entrée dans le département. La préfecture de Nice affiche le taux d'incidence le plus élevé dans l'Hexagone. 700 cas de coronavirus pour 100 000 habitants. En visite hier à Nice, le ministre de la Santé Olivier Véran a demandé au président de prendre de nouvelles mesures sanitaires. Le maire Christian Estrosi a prévenu, il soutiendra les futures décisions. En pleine polémique après ses propos sur l'islamo-gauchisme à l'université, la ministre de l'Enseignement supérieur confirme dans le journal du dimanche qu'il y aura bien une enquête du CNRS. Frédéric Vidal assure, je cite, vouloir une enquête au sens sociologique du terme, un état des lieux sur la recherche. Ce samedi, dans une tribune publiée par le journal Le Monde, 600 universitaires demandent la démission de Frédéric Vidal, l'accusant de faire planer la menace, je cite, d'une répression intellectuelle. La ministre y voit un procès d'intention. Le suspect dans le meurtre au couteau d'un responsable d'un centre de réfugiés à Pau, vendredi, a reconnu les faits. Il va être présenté à un juge d'instruction ce dimanche. Ce ressortissant soudanais pourrait être mis en examen pour assassinat et placé en détention. La procureure de Pau a précisé que le motif terroriste n'était pas retenu. L'agresseur nourrissait, selon elle, des reproches à l'égard du centre pour réfugiés. Il estimait que sa situation n'avait pas été correctement traitée. Près de 15 000 motards en colère ont défilé partout en France hier. Ils demandaient la légalisation de la circulation interfile, comprenez le droit de remonter les fils de voiture quand il y a des bouchons sans risquer une amende de 135 € et un retrait de 3 points sur le permis de conduire. L'équipe de France féminine de football jouait un match amical hier soir à Metz. Victoire contre la Suisse, 2-0. Des buts de Wendy Renard et de Perle Moroni. Chez les hommes, suite et fin de la 26e journée de Ligue 1 ce dimanche. 7 matchs au programme: Montpellier-Rennes à 13h. À 15h, Lens-Dijon, Strasbourg-Angers et Nice-Metz. À 17h, Lorient-Lille, suivi du choc entre le Paris Saint-Germain et Monaco. Coup d'envoi de la rencontre à 21h. I'll beat it in court. Okay, I get paid to go to court. 6h, c'est la nuit. And they'll say that in front of their supervisors, their commanding officer, superior officer, thinking, yeah, we never see those guys. Tout savoir sur les produits que nous consommons, c'est France Info Conso avec 60 millions de consommateurs et avec Adélaïde Robert ce week-end. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au magazine 60 millions de consommateurs et vous avez enquêté sur la cigarette électronique ce mois-ci. Cigarette électronique qui séduit de plus en plus de personnes. 1 700 000 vapoteurs en France. Même succès partout ailleurs dans le monde ou pratiquement. Mais on ne connaît pas encore très bien les conséquences sur la santé. D'où cette première question. Adélaïde, est-ce que c'est plus risqué que le tabac ou pas? Non, vapoter est beaucoup moins risqué que fumer. Alors du moins si on vapote des e-cigarettes qui sont légalement commercialisées en France, il y a eu effectivement il y a quelques années des complications pulmonaires graves chez des vapoteurs aux États-Unis. Mais ces complications-là étaient liées à des e-liquides frelatés et il n'y a jamais eu aucun cas en France avec voilà, des cigarettes électroniques normales. Après, encore une fois, ça ne veut pas dire que vapoter soit sans danger, mais c'est beaucoup moins dangereux que fumer. Lorsqu'on vapote, on rejette de la fumée.
Quelle substance y a-t-il dans cette fumée? Alors, quand on vapote, on rejette. En fait, on ne produit pas de la fumée. Il n'y a pas de combustion, en tout cas. Et ce qui est le plus toxique dans le tabac, c'est vraiment les produits de la combustion. Ce qui peut, donc, on sait à peu près ce qu'il y a dans la vapeur des cigarettes, et ce qui peut poser problème, ce sont les additifs qu'il y a dans les liquides, qui, après avoir été mélangés en fait avec d'autres produits dans le liquide, peuvent donner des produits dits néoformés. Ou lors du processus de chauffe, il peut effectivement y avoir aussi ces fameux produits néoformés. Et ces produits-là, on ne sait pas très bien ce que ça peut donner à long terme. Donc, c'est pour ça que c'est à l'étude aujourd'hui. C'est suivi, et ça dépend évidemment de chaque liquide de cigarette. On y reviendra justement sur ces liquides. Mais d'abord, il paraît que vapoter permet d'arrêter de fumer. Vrai ou faux? Oui, c'est plutôt vrai. Même si c'est pas forcément quelque chose qui est aussi clair nicotinique, le niveau de preuve est beaucoup plus faible. Mais effectivement, si on utilise une cigarette à la nicotine, qui va apporter donc la substance auquel les personnes sont addictes quand elles fument, il y en a quand même un certain nombre que ça aide dans l'entourage tabagique. Ça veut dire que si on utilise une e-cigarette avec de la nicotine, on reste accro. Tant qu'on est exposé à la nicotine, il faut effectivement essayer de diminuer progressivement, mais on va avoir du mal à arrêter de fumer avec la e-cigarette. Il faut avoir de la nicotine pour réussir à arrêter de fumer, sinon inévitablement on va être ramené à la cigarette. On arrête l'exposition à tous les produits néfastes de la cigarette, mais il faut garder la nicotine, mais après il faut savoir s'en débarrasser. Donc effectivement, ça suppose un sevrage derrière de la nicotine. Réduire petit à petit la dose de nicotine dans les e-liquides, justement sur la composition. Telling me and everybody I'm some crackhead prostitute from somewhere. Then the story is like, I got $2 million in a bank account for selling all these drugs, and they're going to steal it from me. The Asian assassins are going to help them. 1,100 half-breed kids with targets on their back because of you officers. Accessibles en ligne Shout out the chin pad. Pour tout le monde. En revanche, c'est pas le cas pour les liquides sans nicotine. C'est-à-dire que pour les liquides sans nicotine, pour savoir ce que vous voulez vapoter, il faut envoyer un courrier au fabricant pour savoir ce qu'ils mettent dedans. Ce qui donc est un peu la limite quand même. Yes, officer, I reached towards the mouse. De ce type de produit. No, now! Effectivement, il y a quand même un petit progrès sur les liquides à base de nicotine. Et c'est réglementé dans la mesure où il y a quand même un certain nombre de produits. Yeah, every time I lean towards it, you're going to do that. Well, so that's turn it on and off 6 times, come on. Limits to how much We don't know how internet streaming works either. We're just dumb house niggers, right? Really? Or whatever. High debt loads are rare. So just 6% of borrowers owe more than $100,000. The people who are really struggling tend to have debt on the lower side, so less than $10,000. And that's because often they didn't finish, so they only went for a year or a semester. Black borrowers and students who went to for-profit schools also have higher debt balances and are more likely to default. So education is the only way, because I'm black and hey, you rob a bank with skin paler than that piece of paper, they call you black. Me with sickle cell, darker skin than the kid in this photograph. So the $10,000. Oh, you're white. You can have sickle cell because you can choose to be black, and white people can get sickle cell now because it's an iron deficiency. Including more black borrowers. Proponents argue that would close wealth gaps and get at racial equity. So before I let you go, so it's obvious this is obviously you're the one waving your gun at the lesbians to me there. Hey, when the bullet would have gone through me, I think as to where the bullet heads up, not what you were looking at, dumbass. Why would I be inside your head, dumbass? I mean, the reality is Biden has repeatedly said that he prefers. And the best part would have been if you had missed, you would have hit the dude that fucking wouldn't help me when the fucking Africa was a lot of negotiation. Hey, I'm gonna call the cops. Yeah, please call the cops. I'm looking around this shop for a weapon I can use. I don't want to call the cops. Really? So you're friends with this fucking idiot that ain't from here that I never seen before a day of my life. So one of these idiots is gonna kill the other idiots at some point or another, and I'm gonna sit there laughing. The fox, the lion, and the tiger. This is NPR News. And it sucks.
ce sera le sommet européen qui doit décider des sanctions sur la Turquie avec les fameuses propositions du commissaire Borrell et à savoir si oui ou non il y aura des sanctions contre le comportement sur lequel a aussi la Turquie, notamment avec les provocations envers la Grèce et envers pourquoi? Parce que c'est un événement qui est important, ce bicentenaire. On parle de 400 ans d'occupation ottomane, dont les Grecs ont mis du temps à se débarrasser. La Révolution, c'est un processus à la Révolution française en 1789. But you have some sort of experience in your head you could write about later or something. You don't get nothing from these schools. Donc ces amoureux de la Grèce, des personnalités comme Victor Hugo, Delacroix, Hector Berlioz, plus tard Chateaubriand. Mais ça remonte très tôt, très tôt. C'est déjà Madame de Staël qui faisait des quêtes pour les révolutionnaires grecs, pour que les Grecs se débarrassent de cette occupation ottomane. Elle a duré 400 ans et vous savez, c'est encore très actuel. Et héros à l'honneur, notamment au Sarit, mais il a venu d'ailleurs à Paris. Tout à fait. Donc effectivement, c'est important pour la Grèce et c'est que les Grecs se posent la question. Hey, Detective Diddler, fuck off. Prochaines années. Et on peut le voir notamment chez les jeunes, malgré les confinements, comme partout ailleurs. What do you get? Look real close at that still image. I know you're sitting in front of a big screen, and you see my irises. You see, notamment les drones turcs, parce qu'on a vu les provocations de la Turquie, notamment les près des villes grecques, dont les well, you're going to prove this and that. You're going to show me photos of me with a black circle with no teeth, and my eyes turned into the letter U, and I'm supposed to, oh, that's me somehow. This reflection of me in my computer. So what do you think's going to happen? Montrer les muscles, montrer les dents envers Ankara, et you know these internet people do like this and like that, this and like that. People with video cameras are like this and like that. Black people are like this and like that. We know, officer, obvious. You fucking done? I just don't understand why you're obsessed with staring at people's mouths. Oui, Alexia, on rappelle une chose quand même, c'est que Ankara, le président Erdogan, ne reconnaissent pas du tout le droit maritime international, entre autres les zones économiques exclusives, parce que la Turquie n'a jamais signé la convention de Montego Bay. Effectivement, elle préfère reconnaître ses propres tracés à elle. Elle n'a pas reconnu les traités internationaux et ça reste important. Pourquoi? Parce que la Grèce dit très bien, écoutez, vous ne reconnaissez pas les traités, notamment les traités internationaux maritimes. Pour faire simple, la Grèce a le droit à un espace maritime de 12 000 marins, sauf qu'elle n'en utilise que 6, donc elle ne s'étend pas, justement pour ne pas provoquer la Turquie. Donc la Turquie ne reconnaît même pas ce geste de la part de la Grèce. Dans ces cas-là, il n'y a qu'une nationale de justice, il y en a une, elle se trouve à La Haye, en Hollande. But you're not hackers. Whatever you're doing, I'll stop from doing this and that. He's about to do this. I'll stop. What are you doing? You have to convince somebody to allow you to do this job tonight, officer, obvious. And they're not going to be pleased with these results. La commémoration du bicentenaire de la guerre d'indépendance grecque, eh bien, on le vivra aussi en France. Vous savez, il y a beaucoup de fidèles. I told you, I stayed for 3 days, passed out for a day, and 6 fucking buildings burned down. It was a horrible fire. Firefighters couldn't believe it. Like the fire was coming out of hell. We couldn't put it out. C'est l'heure du billet science maintenant avec Gérard Pelzer. Bonjour Gérard. Le rover Persévérance s'est posé sur Mars il y a un peu plus de 24 heures maintenant pour collecter des infos, surtout sur la planète rouge. Oui. On a pu voir de premières images, même entendre les bruits qu'on peut entendre sur Mars. Mais c'est un robot sans personne à bord. Quand est-ce qu'on pourra, Gérard, envoyer des humains sur Mars? Alors, il y a 52 ans, Armstrong s'était posé sur la Lune, qu'on pouvait atteindre en quelques jours. Ici, c'est un voyage de 2 ans et demi qui impose plus de technologie. Les candidats au voyage, they send microphones on every fucking trip. This time there's no microphone, but they've got recording set up. This is what we really recorded. Capacité à raisonner, à mémoriser. We've been getting reports back for 50 years of crazy shit sounds in space. Hey, go on to one of these Cisco teleconferences, not Zoom. Zoom is garbage. I've seen the screenshots. That's garbage. The Cisco fucking à candidature. Jean-François Clairvoy. We call it video remand. Now we just call it video court. And you'll hear some crazy screaming coming off it's network echoes is all it is. It's echoes going back and forth. It's not even coming from the feedback of the mic. It's very difficult to explain. It's not your typical screeching sound when you bring a mic too close to a speaker or vous connaissez bien, Gérard, puisque vous avez été candidat, vous, That's the shit they're going to play for you. It's just the child of Mars. We're talking for 2 minutes about Peru and having one of the l'impression de revivre le film L'étoffe des héros. 2000 candidats au départ,
10 à l'arrivée. Oh well. And maybe I'm wrong. Maybe they really recorded it. So these guys get this in their head that they know who you are and what you do. But look, an hour and a half on the fucking video, they're mad that I'm not doing what they said they would catch me doing. Oh, we gotta go. We saw on the video you had a verbal altercation. You saw me speaking with my face covered with 2 bandanas on the video. Yeah, you watched the video. Yeah, so what the security guard say? We didn't talk to him. And you didn't see the video. But you blah, blah, blah in your own head all day. Remember, private career call-in, free tuition, the police academy. I'm not joking. It's a private career college. Oh, and if you don't know Ontario, we're notorious for having, like if I was to handwrite, you are now an expert in brain surgery, signed by me, private career college. Now you go to, that's Toronto, that's Ontario. The police academy. What are they taught? Or policing. Taught law enforcement at best. Where someone else tells you what the law is for you to enforce. But you are allowed to study what the law actually says. Not allowed to. Yes, nigga. I should take him out. Slim, we out here. Don't care, nigga. We create shooters behind me. She said, why the 70s and 90s? So don't sleep. No, nigga, we are what? Won't matter who it is. Bound to get the job done. Oh, see, sometimes it takes forever to outsmart stupid. Do you think I don't use the timestamps because I'm afraid to, or some people know who I'm connected to, or something? We don't do that. Like the Zopound don't use hand signs. And I don't use gang signs, and I don't use the timestamps. Is that why you keep flashing the timestamps at me? Either on certain times of the, I'm pointing at my clock, certain times of the day they start dumping, or they freeze up the fucking counter on the screen here. So if you're live streaming, that is not a clock. That counter is just displaying what YouTube is telling you you're at, and it's a signal that comes every second or whatever, however often. And if they dump enough data on the same port that's trying to listen for that, it freezes up. Wow, like brain surgery. No, not even. So now that I've explained that, these idiots keep flashing me different number timestamps. If you don't know what I'm talking about, gangs use timestamps or numbers that look like timestamps or date stamps. No, I've been saying $15 for like a decade. You ain't been fucking listening? You ain't been fucking listening. Why you keep flashing timestamps at me? Even your idiot informants leaving their messages don't seem to understand that. I'm afraid to use the timestamps, and people, no, it's just people don't get them. So we do, but I'm not advertising to people that know me. They already know me. It's kind of like when you got 2 officers in full uniform standing in front of a cruiser. We're the police. Well, fucking Jesus Christ. I was wondering what the fuck you were doing here. Strangest set of cab drivers I ever seen. It's got the shooters behind that OGs and YGs, that 70s and 90s. So don't sleep, nigga. We are one. You got people trying to hurt you. Oh, we know what happened. We know it's real. We know. You're not alone. Not really. How many times have we beat up by cops on camera? So when they smash the door in on camera, that's nothing new to us. It's the Emerald City, yellow brick road intersection of the place we should be tested. I'm going to section off the whole contested. Question is, when they fucked up the kid, the West End. You're in the West End, West End, West End. I don't think you understand that. Nice and much. 6 doctors, kids like
old school, so I ain't scared if you got it. Y'all got it. Is it me you comparing to? I ain't finished my fair share yet, but I aired them just started. It's now taking me 2 hours to light my joints. Wow, and I'm supposed to feel bad. You know the cold hard tracks. Didn't think I was capable. 4-5 pipe on my traceable. Didn't think I was capable. 4-5 pipe on my it isn't traceable. You niggas gon' ride something like a flat tire. Catastrophic. Never true in your raps. You some damn lies. Great job, make them spit through the wire. And you don't surprise shit, you a buyer. I'm the king of gang rap, call me sire. That's it. For privately you rate and admire. Tell the truth. Your rubber grip tight, no pliers. I gotta take you out, probably quit or retire. The fourth room down, fifth lift them up. Bells don't leave shells, so I'm switching up. Something like a bus driver still picking up. Remember, this kid that shot the girl in the head? The cops aren't prosecuting it like a crime. I got rounds that you don't count. You're standing up till I tell them sit down. Stomach on the ground, hands behind your back, and you're letting over. When I'm digging in your pants, these people put 30 pieces of silver on every man, woman, and child for my fucking people. I'ma do them dirty, mad max, not every warrior. Not everybody caught helping fight. No, every man, woman, and child. So I'ma need me a bag that C-O-L-T carved in my racks, still unstolen, stereo scratched on my action. They used to try to tell me they knew what I was up to or what I was trying to do and what I was thinking and all this other shit. They're all psychic, telepathic, psychiatrists and psychologists and drug counselors. First day on the job, walking through my neighborhood telling me I don't look like I'm from here. Buddy, you don't belong here. Mr. White Man, that's nuts. You don't talk to my nigger like that. Buddy, he's white with a tan. You're both white. And since I've never seen him in my neighborhood in 35 fucking years, he looks like he don't belong. Him telling me I look like I don't belong? I'm wearing the West End Toronto uniform, no? Yo, Canadians. Yes, nigga. Rotate. What up, nigga? We slim. We out here. Don't get close, nigga. Welcome to Mi'kmaq Matters, a podcast about the Mi'kmaq people and the Hellaboo First Nation. Now in their head, they think a Klansman is this big, powerful, spiritual, king, ultimate. No, you look like a fat, overweight child molester with inbreeding and poor blood circulation and bad blood and no pigment is what you look like. With gym blossoms. That's what a Klansman look like. Nas didn't break that down for you, so you didn't know special that. Live broadcast of Mi'kmaq Matters. Which is funny, because he's in the entertainment industry, which means he's working with police all the fucking time. And you can take that as a good thing or a bad thing if you want, but it's a fact. His dad's a musician, he ain't from the street. Well, when did he ever have time to be in the street? That's the track I was looking for, too. Yeah, it's the same, baby. I'm back with this motherfucking track, y'all. One onion, 9 tomatoes, and 1 wheat plant. Oh, I think 2 of the tomatoes. Money is gas, taking the dash, feel like a blast of debt on my cash, taking it slow, I'm taking it fast, facing the dash, whipping that ass, fuck with the cats, I don't fuck with them rats, throwing it bad while she busting it back, talking that shit, better watch how you act, doing the game and the place in the set, I know I'm real bit like the missing link, all my bitches small with a lot of ink, all I really know is I want more bling, money calling me, I keep on chasing, you see me on stage and I'm glowing, you not believe. So there's an artist, I forget his real name now. I knew it before. There's 3 of them. They're sex offenders. It's known. And the Winnipeg police helps them every which possible way get off charges and shit.
And they eventually release this story. We know it's a fake story because they've been doing this in Ontario forever. The police faking someone's death so then they can work as an informant, which is odd, but it happens. It sounds like it wouldn't make sense. All you have to do is entrap them. We don't have entrapment laws in Canada, and police officers are allowed, explicitly allowed to commit crimes. That's right. When you're a police officer, you're allowed to commit crimes. That's what the law says. You're allowed to join a gang and commit crimes as part of a gang. Yeah, that's what the law says. So they released a story that this kid hung himself, and we're supposed to feel bad that he did that. Like we were going to get him anyway. And he's in Supermax and fucking one of the fucking things. And that's who these guys, oh, you're mad. You're mad. You're mad. And that's who these guys leaving the fucking chat comments and things are friends with. It's essentially a gang of sex offenders. They call themselves a family. And they even use the term the family. So the OPP investigated for 10 years. I said, oh, it doesn't exist. Really? How many victims did you interview? Man, it doesn't exist. There is no child pedophilia problem. We got the fucking hugest problem here. They dump them all in. Where I'm going, I'm fucking with these cops, idiot crackheads are all together. When I'm smoking, judging all these rappers by the blood in someone's face is something you would do in jail. You don't do that shit in real life. Because in jail, you ain't got many options to fight. You have very few chances to interact. If you roll it up, you better lace it down. That's why they keep trying to throw weird jail terms at me. Oh, that's why you're always in jail. I'm always in jail. I'm standing right here now when you're yelling at me about whose apartment is whose or something. Cremated when I die in a diamond urn, baby. I love some thick thighs. You know what's been happening? They've all been dropping dead. Devil in disguise, but my friends call me Hades. Living up like I'm lucid in the woods with these druids, chilling with the humans, getting stupid off these fluids. Rooted in the music, the money is elusive. You say you taking shots, my homies really shooting. Drums are different. Yeah, I hope you hear the difference. This is not a coincidence, legitimate and present, man. Your lyrics sounding belligerent, I'm feeling that deliverance. I'm tired of being considerate. Your music is sounding like some gibberish. Everyone's hearing me killing this. I'm the rapper in the instrument. I don't know what you talk about. All my homies is innocent. The leader of the syndicates. Music is my stimulant. All my rhymes are written intricate. I'm feeling this. Listen closely when I'm spitting this. People should consider this. You gotta be shitting me! You can't keep me cooped up in here, okay? I'm a peacock! You gotta let me fly! My crimes are heinous. Yo, I killed the beat like I'm a racist. I do it while I'm faded. I'm shameless and I don't need payment. I'm feeling like the greatest. It's time to show my faces. Fear and loathing Las Vegas. Never will they tame us. They hating on this rapper, but they will not claim us. The new school rappers looking brainless. Yo, and all these young kids celebrate them, making them contagious. I hit you with the latest. I'm drunk. Richard Morales. So all these fucking assholes have the name Richard. So that's why I started putting the letter R instead of Richard. And I swear, a month after I changed it on Facebook to R from Richard, R. Kelly comes back up in the news. Damn it. I don't want to be associated. I know it's not on purpose. You see somebody with the same name in the back of your head. But anyway, Richard Morales, a sex offender. Yeah. Dick Morals is a sex offender. I know this shit doesn't sound right. And Billy Bob, William Roberts, the former corrections officer who became a rapper, which is all fine and well. Do whatever you got to do. But pretending that he wasn't a CEO until we found pictures and articles that he won awards for being super dickhead of the year and all this other shit. These are the people this guy's talking about. And I don't know this man, but he just said the same story I did now that I've broken it down. And all this hot shit like the runs of the heinous, calling all creators, surrounded by the famous. Big dreams, I'm gonna make it one day. Oh God, 666 up on the dash, and I say, get the cash. That's all she had to say, y'all. Had me up all night, bad pride. Big dreams, I'm gonna make it. Oh God, 666 on the dash, and I say, get the cash. All she had to say. He got
So I haven't listened. Come on, keep it up. Keep it up. I know, it's on the hour. The time of day attack. It's done. Okay, keep it up. Keep it up. Money make the wealth open. Money make it. The mouse is squeaking, and if he's stuck somewhere, he's in the cage right now. He's squeezing between bars that are half-inch apart. So all I was trying to say was I haven't listened to this station enough to be familiar with their programming. France Info, which means news. I didn't know they played any music. It's twice in a row we caught music. Give me some news. Here we go. Passing another round of COVID relief, and Democrats are prepared to do this with no Republican votes if necessary. Welcome to Left, Right, and Center. Once upon a time, you would have paid $thousands for internet radio. I remember when the CD burners came out. Show, Independent Senator Angus Maine will give us an update on those COVID relief negotiations. 100 disc changes. Those were like $1,000 bucks. It's always $1,000. I guess down to 100. I'll get this internet radio for free. We'll also talk about the minimum wage. It looks like it won't be increased. Anybody else remember when Tom Hanks did the senators vote on it separately. The comic book? Plus, we'll talk about the housing crisis in California and nationally, and how the COVID pandemic has changed demand for housing. They essentially took an idea that people wanted to make happen very brief for an industry they weren't sure how long would survive. And they used a format they knew would not be used. The cartridge thing, they knew that wasn't going to be it. So live from NPR News, I'm Janine Herbst. In Texas, warmer temperatures have people there doing cleanup after the power and water outages this week. But although the water may be back on for some, officials are warning people to boil it before drinking. More than 40,000 customers are still without power. Meanwhile, President Biden has signed a major disaster declaration to provide federal aid to Texas. NPR's Matthew Schwartz reports the state is struggling in the aftermath of the deadly winter storm this week. The Federal Emergency Management Agency announced the disaster. What did they tell you about toilets? Oh, a bear could stick his head up and bite you. And there's a dude talking how it happened to him, and they said it was a woman. Texans who have been impacted by the winter storms can apply for grants for temporary housing and home repairs, as well as low-cost loans to cover uninsured property. People can apply for assistance at the website disasterassistance.gov. You get this permanent fund thing, find out half the people registered as living in Alaska aren't there. Help repair damaged infrastructure. Although most power has been restored, millions of Texans remain under a water boil advisory until health officials can test the drinking water to make sure it's safe. Matthew Schwartz, NPR News, Washington. A United Airlines flight was forced to make an emergency landing in Denver this afternoon due to an engine failure. As NPR's H.J. Meyer reports, debris from the plane fell across parts of the Denver metro area. United Airlines Flight 328 was a regular scheduled flight. United means one, like what? Not but for one with extra P's. Passengers and 10 crew members on board the Boeing 777. You need some Gorilla Glue, damn it. But regular. The flight ran into trouble right after takeoff when its right engine failed. Debris from the plane, including parts of its engine cover, crushed into the front yard of a home and onto soccer fields in the small town of Broomfield. Flight 328 safely returned to Denver, and no injuries were reported. Safely. The National Transportation Safety Board is investigating the incident and asks anyone with debris to contact local law enforcement. H.J. Mike, NPR. Fuck that, I'll keep it. It was me. The head of the United Nations Nuclear Watchdog Group is if it was 1992, in Tehran this weekend. They're firing reports the meeting is in response to threats by Iran to block inspections of some nuclear facilities. Rossi's visit comes after Iran set a deadline of next week for the U.S. to lift sanctions. If you really have to puke on the plane, on IAEA inspectors monitoring its nuclear program. Grab the barf bags and barf all over them, not into warnings from European officials that Iran's threats risk derailing efforts to revive the 2015 nuclear deal, which saw Iran agree to restrict nuclear activities in exchange for sanctions relief. The IAEA board begins meeting in Vienna on Monday. Apparently, we're growing dates here, I think. Iran report could set the tone for future negotiations between Iran, Europe, and the U.S. For NPR News, I'm Kerry Skyler in Vienna. That would be useful. And you're listening to NPR News.
In Myanmar, 2 people were killed, several injured in Mandalay today when police and soldiers fired on people demonstrating against the military coup that happened February 1st. It's the latest in weeks of protests calling for the release of democratically elected leader Aung San Suu Kyi and others. Tensions escalated quickly today after police and soldiers confronted striking shipyard workers and other protesters. The United States says it is deeply concerned by today's shooting and that the U.S. stands with the residents of the country. The U.S., Britain, Canada, and New Zealand announced limited sanctions on the country, focusing on its military leaders. Australia is like, hey, wait a second. The supply ship is en route to the International Space Station. As NPR's Jason Slotkin reports, the Northrop Grumman Cygnus capsule is named for a black mathematician that was profiled in the film Hidden Figures. It was a successful launch of the SS Katherine Johnson, which blasted off from Virginia's Wall of Fire. So what they're trying to do is, oh yeah, black people, we're a part of our history, the history of the world. The supply ship is carrying some 8,000 pounds of research, supplies, and hardware, and is expected to reach the orbiting lab on Monday. The Norse came here with books from Egypt. They're going to tell me they didn't bring any black people at all with them. Oh, black people were brought here by white people as slaves. Well, even that's not true, because the Dutch were Afro-Dutch even back then. The launch of her namesake capsule at every step of the way, we're all complicit. Anniversary of Glenn's mission. Your pure breeding bullshit does not apply. NPR News. And I'm Janine Herbst, NPR News. I don't know how other people feel. Support for NPR comes from Heather Sturt-Haga and Paul G. Haga, supporting African Wildlife Foundation, working to ensure the future of Africa's wildlife and wildlands. Learn more at awf.org and Americans for the Arts at americansforthearts.org. That sounds like an oxymoron, Americans for the Arts. Really? Try to name some artsy stuff, museums, groups, collectives of artists. And somebody shows up, Americans for the Arts. You'd all look and go, who? Who the fuck are they? You said, well, they're from America. You'd be like, as businesses prepare to fully reopen, they're turning to Nano Nation, a disinfectant process that kills viruses on contact, including the COVID-19 virus. Nano Nation is a Health Canada-approved, hospital-grade, persistent protection electrostatic process that is applied to all surfaces, including frequently touched and hard-to-reach areas, and is 99.9% effective in Yeah, that's not sterilized. Où il y a pas mal de personnes âgées aussi. Et puis, ça a été évoqué pendant la conférence de presse tout à l'heure, la question aussi du respect des gestes barrières qui ne sont pas toujours respectés au maximum comme ça, sans vouloir stigmatiser particulièrement, mais ça peut être un melting pot, en fait, un mix de l'ensemble de ces sujets-là. Pour vous, c'est une boisson. Pourquoi à Nice, on est à 3 fois le taux d'incidence qu'on retrouve sur le territoire? C'est énorme. Oui, c'est énorme. Alors, je ne suis pas experte pour répondre à cette question précise. Je ne sais pas. C'est certainement effectivement l'histoire des variants où ça dérape un peu. L'épidémie, on sait très bien. On sait une chose, c'est que cette épidémie, elle n'est pas maîtrisable, elle n'est pas gérable. Donc, ce qui se passe à Nice peut très bien se passer ailleurs. Voilà, on peut pas la maîtriser, on ne peut pas prédire ce qui va se passer dans l'avenir. Donc, c'est pour ça que certainement le gouvernement repousse le confinement qui est aussi dramatique. C'est un vrai dilemme. C'est une décision extrêmement dure à prendre parce qu'on sait que ce genre de décision a une implication. So the problem is I can't tell the Chinese Western influence music Go to gym. from today's But Western I just don't have music that habit. because I don't listen to it I tell you what, until for they people start working singing. in farm And if they're companies, mumbling it and moaning, I fashionable. can't tell which one's Lots which. of you have heavy workloads, but you still can make time for exercise in the morning or in the afternoons. Well, Are you for real? Be sure to trade in your But I find I don't even have membership time at the to gym sleep. Well, exercise is better than sleep.
You have no idea how much better you can feel after Unless you have sickle exercise. cell, be advised. Haven't you noticed the difference between our colleagues and your older colleagues? Heavy exertion. They are more confident. Nothing like you feel. You think you can go. Guess how many people with sickle cell? Their last thought was, compare that small company with the energy. Don't be that guy. This is what I call foreign energy. I once went to a training workshop. The teacher was there. Said those who had confidence with those who felt superiority would create this energy. And once you have got into it, you feel different from your old self. It influences you in more ways than you think. If you went back to your old company now, they'd say, wow, Lala, you look so different, you changed. You know? I never thought about it like that before. Yes, because work is all you know. Don't know how to enjoy. I have so much to do these days. Time isn't a luxury I have. Prix des matières premières agricoles démarré l'été dernier ne retombe pas. Avec en cause de mauvaises récoltes en Europe, des réflexes protectionnistes liés à la crise sanitaire et la spéculation sur des marchés mondialisés. L'alimentation et la santé sont des nécessités vitales conditionnées par une activité agricole elle-même également bouleversée. Comment les priorités ont-elles changé avec la pandémie en même temps que les attentes? Géopolitique, le débat, Marie-France Chatin. Tout à l'heure, à partir de 18h41, RFI. Donate food, all this other weirdo shit. I stopped listening to all of that. Harlem, c'est Now I just grow food all over the neighborhood. Avec l'établissement du système Jim Crow et la ségrégation, il y a beaucoup de Noirs qui sont venus ici et qui se sont établis venant du Sud, des États-Unis. Et on connaît la suite. Il y a eu la Renaissance de Harlem et tout ça. Le voyage que vous allez entendre est une rediffusion. Si loin, si proche, le magazine des voyages. Céline de Vallée-Mazurelle, Laure à l'arrêt. C'était un ghetto, Harlem. Qui était une Mecque, qui symboliquement représente la Mecque de la culture noire. Le ghetto était fait pour les Blancs qui venaient aux endroits comme le Cotton Club. Il y a eu une rencontre extraordinaire de toutes sortes de talents. Duke Ellington était en star du Cotton Club. Take the A train. Le train A qui monte et qui passe à Harlem. Hurry, 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 take the train to get to Sugar Hill way up in Harlem. C'est immortel cette musique. C'est cette pièce de Duke Ellington pour moi. Watching Fresh Prince of Bel-Air on TV. Our teachers telling us about the Sugar Hill Gang and playing the music. Hurry, hurry, hurry. It's pretty good for books or something. I don't know, anything. Bonjour, The A-Train, le métro A. C'est le plus court chemin pour aller à Harlem, depuis le sud de l'île de Manhattan. Aujourd'hui, c'est en bus que les touristes débarquent en masse dans ce fief historique de l'Amérique noire. Sur la 125e rue, la plupart des visiteurs se prennent en photo devant l'Apollo, scène mythique du jazz et de la soul, avant de remonter dans le bus. Take the A-Train nous invitait le Duke dans les années 20. À l'époque, entre la 96e et la 155e rue, les Noirs du pays ont lutté pour leurs droits, affirmé leur culture et leur identité dans une Amérique en pleine ségrégation. Depuis les années 2000, les promoteurs investissent à Harlem et surfent sur cette histoire noire. Ils y profitent surtout de la proximité du quartier, Central Park et le reste de Manhattan. Entre Starbucks et les restaurants étoilés, Harlem a bien changé. La légende est pourtant partout présente, à chaque coin, mais il faut aller la chercher et arpenter Harlem entre la Mecque et le ghetto, ce qu'a fait Sarah Lefebvre. The constant sounds coming in from this way or that. Du son tout le temps. New York. Et oui, c'est comme ça, New York. Et Harlem aussi. Place. Don't come to New York if you want quiet. Ne venez pas à New York si vous cherchez le silence. Ce n'est pas le bon endroit. Box guys walking past. Il y a toujours des gars avec leurs gros postes radio. Just don't like headphones, I guess. Il faut croire que les gens ici n'aiment pas trop écouter la musique au casque. They come in contact with them.
Part of the experience. Ça fait partie du voyage. On est en face d'une fresque sur la 126e rue. Ça fait 10 mètres de long. Il y a toutes les couleurs bleu, rouge, vert, jaune. Et il y a les portraits photos en noir et blanc de ces stars noires américaines dont beaucoup sont passées ou viennent de Harlem. Okay, here's like the bebop people here. Là, vous avez les grands artistes du bebop, comme ce joueur de saxophone que vous voyez là, c'est Bird, Charlie Parker. En dessous de Bird, il y a Miles Davis. C'est une œuvre d'art qui mêle la photo et la peinture. Ça s'appelle Planète Harlem de Paul Dieu. Et là, je crois que c'est James Bond. Wow. Okay, now some of these guys are basketball stars. Et là, tous les gars que vous voyez là, ce sont des stars de basket. Avec par exemple Karim Abdul-Jabbar. Et puis à côté de Barack Obama, c'est mon personnage préféré, Zora Neale Hurston. C'est elle qui m'a donné envie de devenir ethnomusicologue. Elle était une très grande anthropologue. Et au-dessus de Barack Obama, il y a Tupac Shakur, le rappeur. Un homme qui tend sa main. C'est qui cet homme, Karen? Oh, the large figure right there. That's Adam Clayton Powell Jr. Ah, le personnage au centre, c'est Adam Clayton Powell Jr. C'est drôle parce qu'il est en costume très chic et chaussures pointues. It does say faith. On peut lire le mot foi sur sa manche. Il concluait souvent ses prêches par « Garde la foi, baby ». Keep the faith, baby. Keep the faith, baby. As I walk the streets of the Harlems of the world, the black Harlems and the white Harlems, people are depressed. They see no tomorrow. And I say to them always, keep the faith. Karen Seborn, vous avez écrit un livre qui s'appelle Marcher dans Harlem, Marcher Harlem. En anglais, c'est Walking Harlem. Il y a beaucoup de gens célèbres à Harlem. C'est incroyable le nombre d'icônes qu'il peut y avoir ici. Absolutely. After my first master's degree, oui, tout à fait. Après mon master de jazz à l'université de New York, en jazz vocal, j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait autour d'un projet de revitalisation de la 135e rue. J'ai été embauchée comme consultante historique. Je devais faire des recherches sur Harlem et les grands noms de la musique noire qui ont fait l'histoire du quartier. Et je suis allée à Salzbourg, en Autriche, pour étudier comment la mémoire de Mozart était célébrée. C'était partout, tout le temps dans la ville. Il y avait plein de tours guidées sur la vie et l'œuvre de Mozart. Tout était Mozart. Et ça m'a sidérée. Parce que pour moi, Harlem a connu quoi? 500 Mozart. Et à l'époque, dans les années 90, il n'y avait pas grand-chose ici. Quand je me suis installée ici, Harlem n'était même pas sur les plans de la ville. L'île de Manhattan s'arrêtait à la 110e rue. Il y a toujours eu plein de moyens de nous rendre invisibles ou impuissants. Exister, c'est un combat permanent. Les Blancs américains ont commencé à s'installer à Harlem dès le milieu des années 90, parce que les prix d'achat et de location des appartements à Downtown, Midtown ou l'Upper East Side étaient devenus extraordinairement élevés. Donc c'était moins cher à Harlem. Forcément, l'arrivée des Blancs a changé la donne. Mais cela ne veut pas dire que la culture noire américaine a dit son dernier mot. Il y a des activistes qui cherchent à maintenir l'histoire et la culture de Harlem. Cette histoire devrait être enseignée dans les écoles du quartier, parce que les enfants doivent connaître l'histoire de Harlem. Au fond de moi, je me suis toujours dit que je ferais quelque chose pour Harlem, que je participerais à faire connaître et revivre cette période de la renaissance de Harlem. C'est comme ça que ce livre est né.
most people identify the beginning of it as 1921, the year that La renaissance de Harlem est un mouvement culturel que l'on date souvent à 1921. C'est l'année où la comédie musicale Shuffle Along, entièrement jouée et écrite par des Noirs, a été jouée à Broadway. C'est aussi dans les années 20 que de nombreux Noirs ont commencé à s'installer à Harlem. Au départ, Harlem avait été conçu comme un quartier huppé. C'était la toute première banlieue de New York. Sauf que les promoteurs immobiliers avaient beaucoup trop construit. Des jolis immeubles comme celui-ci, par exemple. Mais ils n'arrivaient pas à les remplir. And what happened was an industrious entrepreneur, Philip Payton, black entrepreneur. Un entrepreneur noir du nom de Philip Payton a alors proposé « Moi, je peux remplir vos immeubles de noirs ». On disait nègre à l'époque. Et ils paieront même plus cher que les blancs fortunés que vous vouliez faire venir. Because black people have always found it very, very difficult to live. Parce que les Noirs ont toujours eu du mal à vivre aux États-Unis, à trouver un logement. Ils en ont besoin, donc ils paieront le double s'il le faut. Au début, il y a eu des résistances parmi la communauté blanche qui vivait là, mais l'argent parlait. Les propriétaires ont commencé à louer à des Noirs, et c'est comme ça qu'a eu lieu la fuite des Blancs. Plus les Noirs s'installaient, plus les Blancs partaient. Harlem was the first place. Donc, Harlem était le premier endroit où les Noirs de toute l'Amérique pouvaient enfin se réunir et créer leur propre culture. Nous pouvions célébrer notre littérature, les artistes peintres, les musiciens, les intellectuels, les figures politiques. Tout le monde noir venait ici. There was never any other place in the United States that had such a diversity. Et il n'y avait aucun autre endroit comme ça aux États-Unis qui affichait une telle diversité de talents noirs. Being so recently just freed from slavery. La fin de l'esclavage était toute récente. Il y avait une formidable ébullition. Pour la première fois dans notre histoire, nous pouvions parler et être nous-mêmes. C'était ça la renaissance de Harlem. This is Amanda Humes. We're in Harlem. We want to welcome you. You're listening to International Radio. C'est loin, c'est proche. Le paradis voilà. I think the one word I would say. Je pense que pour qualifier le quartier, je dirais confiant Harlem. Harlem a toute vitesse. Like, if you play on a, comme quand vous jouez au flipper et que vous titrez, la machine s'emballe et tout devient over the top. I think that would be the word I would use. Ouais, c'est le mot qui convient mieux. Pas de machine arrière. Si vous voulez Harlem, c'est la musique, c'est l'histoire. Et ça ne peut pas être quelque chose de timide ou de calme. It's going to be a big thing. Ce sera un grand moment, parce qu'Harlem est grand et que nous avons une réputation à tenir. Ella Fitzgerald ou Louis Armstrong n'ont pas une vie timide. They lived lives that were 1000%. Ils ont vécu à 1000%, 1000% de joie, 1000% de chagrin, 1000 de désespoir. Dans le cas de Billie Holiday, par exemple. 100% cotton, $1 plus tax, CA03738. That's the registration number. Et voilà qu'un jour vient l'idée folle de réunir sur une photo tous ces musiciens qui jouent à playing their gigs. Une photographie que l'on va appeler A Great Day in Harlem. Cette photo mythique de Art Kane va réunir Thelonious Monk, Marianne McPartland, Mary-Lou Williams, tous ces immenses musiciens de la Renaissance de Harlem, rassemblés sur une image. C'est vraiment quelque chose d'unique. C'était une idée folle parce qu'ils voulaient le faire à 10 h du matin. Le 17 août 1958, je crois. Or, les jazzmen dorment à 10 h du matin. Donc, on pensait que personne n'allait venir. Et finalement, au grand étonnement de tout le quartier, et avant même qu'on le réalise, ils étaient un grand groupe réuni. Donc oui, cette photo m'inspire et nourrit mon travail de chanteuse.
J'ai la chance de vivre à Harlem. En tant que chanteuse et guide touristique, j'ai tellement de respect pour ces personnes, même si je sais, je ne leur arriverai jamais à la cheville. Oh, I forgot the song. Ah oui, il y a cette chanson qui me vient toujours à l'esprit quand je pense à Harlem. C'est celle de Nina Simone. C'est comme ça que je me sens à Harlem. Je me sens bien. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, and I'm feeling good.